Hey allemaal, wij zijn nu in Los Gigantos. Dat is een stadje 2 uur ongeveer met de bus van Tenerife Horse Rescue vandaan. En wij gaan iets heel cools doen. Wat gaan we doen? Heel cool, wij gaan hopelijk walvissen spotten. Ja. Op een hele bijzondere manier. Ja, een beetje op een duurzame boot. Dus als ik goed heb begrepen met een elektrische motor, dus veel minder kabaal. Dus, en hun doen ook geen walvissen voeren om dus hun uit te nodigen om meer naar mensen toe te komen. Lokken eigenlijk. Ja, precies. Want dat is natuurlijk niet echt heel stimulerend voor wildlife om ze te gaan voeren. Dus ik ben heel benieuwd. Wat ze gaan zeggen. Er gaat een marine biologist mee. Dus echt iemand die heel veel weet over zeedieren. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan Wij het zijn zien. helemaal excited. De boot waar we volgens mij mee meegaan. Weinig geluid, dus kleine groepjes en dan de walvis en dolfijnen zo min mogelijk verstoren. Dat is heel goed. Naar de boot toe lopen. Jij wilt het al 3 jaar, Jill. Ja, echt al 3 jaar. Nu is het eindelijk tijd. Ja, wauw. We varen nu weg. En we denken nu al van zo, bijna geen geluid. Nee, je hoort echt alleen gewoon het water. De golven een beetje, maar de boot zelf. Ja, mooi. En dat is een elektrische auto. Je hoort wel iets, maar het is niet veel. Nee. Je zou daar niet willen parkeren? Nee. Maar wel wat. Nee, zeg maar dat ik hier. De vulkaan kan je gewoon vanaf hier zien. Oeh, heel cool. So the whales are protected by law, right? And the whale watching activities are also regulated by 2 legislations. So we have different zones around the animals. The red zone of 60 meters is the exclusion zone, where it's forbidden to enter or to stay. But if animals appear suddenly here or they decide to come, it's fine, we can stay, just stay neutral. This white ring is the waiting area. Another 2 boats can be there waiting turn to go into the watching area. In this channel between Tenerife here and La Gomera over there, we could find around 23 of these species that I mentioned. So within this species we have resident species as the bottlenose dolphin that I mentioned and the short-finned pilot whales. They can be seen also all year around, but they don't show such an affinity for a fixed area because they live in a wider territory. So these days ago we saw, for example, the spotted dolphins or the striped dolphins, so we just have to look around and keep your eyes open. And then we have the migratory species. We have also a chance with them. It's a bit more difficult because it depends on the season and also on the species. So this channel here, it's like a highway. The turtle that we normally see or could see during the trip is this one, the loggerhead sea turtle. And the green turtle that I mentioned, that it's also in the area, it's near the coast because they are vegetarian, so they are in shallower waters, close to the seagrass and the algae and such. These ones feed on jellyfish, crabs or fishes or such, so they can be floating around. We have also the leatherback turtle. It's a bit more difficult. I have seen it once in my life and it's crazy. It's like a 3 meters long sea turtle. I want to mention this species, the Corishy water. Now is a critical moment. Now is the season where the juveniles leave the nests, and the problem is that they leave the nest at night, so they follow the reflection of the moon in the surface of the sea, but with all these lights here inland they get confused, and we find them also in the water like almost sinking, very wet because they lose the wax that make their feathers waterproof. So when they are wet they are heavy and they are not able to fly, so they die. It's very sad. It's a protected species, so we try to rescue them. If you see a bird like this, like needing help, tell me and I will try to take him. And if you see some plastic also, let me know and I will try to pick it out from the ocean. I saw some fins. You saw it? Something shining. Yeah, a blow. So let's see. We have some fins here.
Adults, yes. Oh. Metí un poquito de picoteo, unos frutos secos, pero si te acercas hasta aquí y uno... These are one of the resident species, the short-finned pilot whales. As you can see, each dorsal fin is unique. It's different. They have like a piece missing or scars, and this helps us to identify them. Well, here we have 900 meters deep. You see we have two now. When they go down, they make like a big breath, and they go vertically down, and they leave like a footprint at the surface because they push a lot of water up with the tail. Some minutes, up to 20 minutes normally, but there is a record of a big fit male that went down for almost an hour, 52 minutes, not bad. And this one is going down also, seems to be. The researcher, or it's an open database, they can use this data and see if it's a relation between the number of boats and the behavior or the weather or everything. When they came up from diving, they need to rest a little bit to recover. And yeah, this one it's going north. Maybe they are following the three that we saw before that they went down, and they can follow them from the surface, communicating and such. And later they will be all together again. So they are preparing the body again. ¿Tú lo ves, Chala? Lo ves aquí como a la 1. I see something under the surface here, like at 1 o'clock. Something is moving. I'm not sure what it is. So you have here salty things, salty nuts. Feel like a VIP. Yeah, treat like one. You are. Yes, it's here. Oh, it's not so bad. I think it's not so. Okay, we are not going to stress this bird because it's not so wet. So this is for you, a detail from Wee Whale. The Polaroid picture is inside. Don't take it out now because with the sun it could be totally bleached. And yeah, I would like to thank you very much for choosing us, for choosing to see the animals in the wild in a respectful way. We really appreciate that, and to be part of the rescue of the bird also that is down there. Oh, thank you girls. Thank you again. Ik zal mijn vlogcarrière verder voortzetten. We komen net van de boot af met twee zeezieke vriendinnen hier. Dus we gaan gewoon even rustig aan hier zitten en hopen. Heel goed hoor. Wat was heel goed? Ja, gewoon. Ja, dat is heel goed. Nee, maar Ja, en ik vond het echt super leuk. De review van Jill en Fenna zal ik voor jullie later heel even vragen, want die zal nu misschien nog niet super positief zijn, omdat ze wel heel positief hoor, maar omdat ze zich niet lekker voelen. Maar ja, het was echt super leerzaam. We hebben orka's gezien, dolfijnen gezien. Yeah, we should definitely do this again. yes. In better health. Yes. Yeah. Thank you so much. Ja. Bye bye. Ja, geef een tip, geef een tip. Yay. Nou, super sad. Ik heb nu een Polaroidje helemaal alleen. All by myself. Ik hoor net van Jill dat Fenna heeft gezegd dat ik moet betalen voor deze foto. Dus ik ga Fenna een cadeautje geven. Kijk hoe ze daarop reageert. Foto. Dat is het cirkeltje wel rond. Want Fenna betaalt van mij en dan vervolgens betaalt hij jou voor de foto. Ja, precies. En het is verkeerd. Ik heb iets voor je. Oh nee. Ik heb gehoord dat je iets van me wilde kopen. Dat je die wel 60 euro waard vond. Ja. Dus bij deze staat het op beeld. Als maar goed aan de foto van Naomi is niet van mij. Die was nog 60 euro. Voor jou die was nog meer waard. Ondanks dat Jill en ik zeeziek zijn geworden, hebben we wel echt een ontzettend leuke tijd gehad bij Wee Whale. En vinden we ook dat ze heel erg goed werk doen. Dus ben jij in Tenerife en wil je ook graag dolfijnen en walvissen zien, maar wel op een diervriendelijke en milieuvriendelijke manier?
Ga dan naar de website van We Will voor meer informatie. En wie weet kun jij ook op tour gaan om verschillende dieren te zien. Ook te zien hoe ze plastic en vogels uit het water halen. En hoe ze een positieve verandering maken in deze wereld. Bedankt voor het kijken, laat een leuke reactie achter en tot de volgende keer. Doei doei!